Ni usiku kiasi, bado niko job. Kasema ni kuna kanjeve, kuna baridi sana sana sana. So ukiona nimevaa hivi jua kuna baridi sana. Hii kazi ya kusafeguard watoto inafanyangwa usiku na mchana. So saizi ni just about 3 am in the morning, but niko out because hii kazi ya safeguarding vile nawambiaga inakuanga mzito sana. Anyway, leo mimi nataka kuuliza huyu mzee Bwana Mburu alienda wapi? Kuna mtu anajua huyu mzee pale alienda? Because huyu mzee alipotelea tu. Huyu mzee alipotelea na akaacha responsibility zake na akapatia mzee mwingine. Bwana Mburu alizaa watoto na akadecide ya kwamba sasa hawa watoto walizaa atapatia watu wengine wamlelee. That is not right. Sisi huwa tunasema kazi sio kuzaa mtoto, kazi ni kulea mtoto. Hauwezi kuachilia another man kulelea watoto wale ambaye ulizaa. It is not right. So mimi nauliza huyu Bwana Mburu, where he are? Where is this man? He's all of a sudden disappeared. He's not been heard for a very long time. He's just disappeared. Haonekani kwa radar, haonekani. Sijui kama ni huyo madam ambaye amemficha, sijui ako maficho gani. I don't know. But literally kuna mtu anajua huyu Bwana Mburu wako wapi? Kwa sababu mimi nimekuwa nikimtafuta Bwana Mburu. I have some few questions ningependa kumuuliza huyu Bwana Mburu, kwa sababu najua wazee it's important they do due diligence. Due diligence is important ifanywe, kwa sababu the young people that are coming up to become husbands, to become fathers, they look up unto these men. Sasa kama wewe unaweza kudecide tu eti umeachilia watoto wako walelewe na another man, whereas wewe we know you are there and unaweza kufanya kazi, unaweza kuangalia watoto wako, unaachilia mtu mwingine akuangalilia watoto na unasema you are very happy birth certificate za hao watoto wako ambaye umezaa na ukawapatia majina zibadilishwe ziitwe za mtu mwingine. How is that? I don't get it. I can understand mambo ya watu wana part ways, wana separate, wana divorce, wanaoa tena. That's all fine. It is the issues of life. Ina happen. What I cannot understand is how vile unaweza kusema wale watoto ambaye ni wako wewe umezaa, na wewe mpaka umewapatia majina wewe kama baba yao umewapatia majina. Unakuja unasema sasa wewe hao watoto sio wako anymore, na umekubali na unachukua affidavit na unasema hao watoto sasa ni wa mtu mwingine, na unasema hata birth certificate zao zile ambazo wewe uliwaname na ukapatiwa zibadilishwe, hao watoto wabadilishwe hizo majina waitwe watoto wa huyo mtu ambaye unampatia. Yeah, no, this doesn't make sense one bit. It doesn't. So mimi kuna maswali ningependa kuuliza our senior brother Mr. Bwana Mburu. Akuja tu atuambie vile alifanya hiyo mambo, kwa sababu mimi huanga I don't understand it. I don't get it. So Bwana Mburu, I know kama ukiona hii video ama mtu yote ambaye anakujua akiona hii video akusambazie, akwambie mimi ningependa to connect. It is important saa zingine we share as men, not maybe to understand. Maybe there are some deeper secrets that we don't understand. Maybe there are some things that unaweza kutu enlighten about how that how watoto wako walibadilisha mikono very quickly mpaka makaratasi ya official registration of
from birth ukasema wamekuwa transferred. Ai, hii Bwana Mburu, njoo tuambie. So yes, so I just wanted to ask this question just in case kuna mtu anajua Bwana Mburu hapo, maybe wewe ni best yake, maybe wewe uko na namba yake, turushie, niambie uko na namba yake, uniambie ni ku SMS ama nikupatie namba yangu ama nikutumie WhatsApp, unipatie namba yake nimpigie. Ama ukimpata yeye mwambie atupigie. Si namba yetu iko, ya simu iko hapo. Ama tufanye a respond kwa hii message, ama andike kwa Facebook au kwa TikTok, YouTube, everywhere we are there. Bwana Mburu. Yeah, wewe ni mwanaume. Hey, kweli kuna wanaume, lakini wewe you just disappear and you just choose to abandon. You just choose to refuse. Unakataa your responsibility. How do you sire children and then you hand them over to another man? This is serious, watu wangu, this is serious. Watoto ni lazima waangaliwe, ni lazima walindwe. Unajua Mungu akitupatia watoto, we have to take care of them. Guys, I don't know, but unajua kuna watu ambaye wanatumia thousands of dollars, sterling pounds, euros, dinaris, Kenyan shillings, kwachas, whatever it is from whatever country uko. People are spending thousands and wengine into millions of hizi pesa wakijaribu kupata watoto. Watu wanaenda fertility clinics, wengine mpaka wanaenda tufa mpaka wanatolewa sperms, wengine mayai inakuwa harvested just for the sake of wajaribu kuangalia kama wanaweza kupata watoto, because if they try through the natural way watoto hawakuji. Kuna watu usiku hawalali, kuna watu usiku hawawezi kuona usingizi. They are crying every day, kama vile Hana alikuwa analia. Unajua Hana wa Biblia, ile alikuwa bibi ya Elkana. Hana and Penina, si mnajua story ya Hana na Penina? Vile walikuwa wanapelekana. Kuna mtu alikuwa anachekelea mwingine hapo sana. Wewe umekuwa tasa, wewe uzai, sijui nini. A lot of things. So that woman used to cry every day. Analilia Mungu, anaambia Mungu, please give me a child. I am going to die. Huyu bibi mke mwenzangu, she's going to kill me with uchungu. So she went crazy on God. She prayed, she fasted, she went ballistic, and God heard her cry. And so from that cry of that woman came the greatest prophet that ever lived in the land of Israel, Samuel. Samuel ndiye alizaliwa baada ya machozi ya mama yake sana na pain na cry ya siku mingi. So Samuel became the greatest prophet in the land of Israel, and he's the prophet that anointed King Saul, the king that the people chose because they refused to what God was doing through judges. When the people demanded for a king, God asked Saul to be anointed. No, I beg your pardon, that was wrong. So God prepared King Saul to be the king of Israel, and he was anointed by this great man of God called Samuel. And then of course we know the greatest king of all times, King David, was also anointed by prophet, this man of God. So kuna watu wanalilia Mungu,
That's what I was trying to get to. Kuna watu wanaomba, kuna watu magoti yao imechipuka kwa sababu ya vile wanaomba watoto wapate watoto. Kuna mmoja amepata mmoja ama wawili. Kuna mtu mwingine anaweza kuwa na bibi yake anachukua mimba lakini haifiki mwisho, ikikakaa inatoka. I'm telling you, there are people that are going through issues. My brothers and sisters, nyinyi mko live, butieni comment zenyu hapo. Kuna watu wanapitia magumu. Kuna watu pia wanapata, unakuta mtu sasa unafikiria Mungu amewabariki nini, bibi anachukua mimba nini, all of a sudden it doesn't stay. Kuna watu wengine mpaka wanapataga zile zinaitagwa ectopic pregnancy, ile ambayo inaanza kuform ndani ya mshipa. It's very serious and very dangerous and it can kill. So kuna hao watu, then kuna these others that ambaye Mungu anakupatia watoto anyhowly. You don't struggle, you don't hustle. You just go and you do your thing. You have your wakati, you and your wife, and definitely a child pang anatokea. Hata hakuna kustruggle. Mungu anawa bless, mnaweza kulia hawa watoto vizuri, wanakuwa vizuri, and you have as many as you can. So type ni hizo mbili. Kuna watu wana struggle na kuna watu wako na pesa. There are people that are billions, lakini ikifika ni hiyo wakati wapata watoto, they don't, because money cannot buy a child. Money will not buy a child. Nakwambia wewe unaweza kuwa wewe ni billionaire. Unaona mtu kama Bill Gates ama hawa kina Elon Musk, hawa kina Warren Buffett hawa. You can have all those billions of money and you can have as many women as you can. Kama King, which is this king that had 700 concubines. Huyu ni mtoto wa King William. Ni mtoto wa King David. It was just a man that built the house of God, but he just loved women too much. But anyway, what I'm saying, unaweza kuwa na hizo pesa zote, but hata ukikuwa na hao all the women that you want, you can be Queen of Sheba. You can be, wewe ndio ulikuwa queen wa huku England, ama the queen, the greatest women that was known in the Kikuyu land, alikuwa anaitwa Wangwa Keri. You can be all that, but even with all that money, you can have all these women that you want, but they will not give you a child, because wewe mwenyewe ndio hauwezi pata mtoto. Labda usaidiwe, watu wadanganyane wewe umepata mtoto la sio wako. Wewe unaweza kuwa mama au unasikia kina Queen of Sheba, money is not a problem, gold, silver, kila kitu mko naye, but believe you me, kupokea mimba, men can come and they can put whatever they want to put there, but wewe mayai yako haitashika. Na hata ukitolewa, uta mayai kitolewa ya watu wengine itolewe huko ikuje iwekwe kwa wewe, you are at uterus, haitashika, because it is God. Hiyo kitu ni Mungu. It is God who gives people children. It is God who ordains who is going to have children and who is not. And when the time of God is come, hauwezi kupita, utapata mtoto. Hata ukiongojea, si Sarah na Abraham waliongoja for almost 99 years. Abraham, the father of faith, was just about 100. Sarai was over 70. And that is when they had the child, the promised child, Isaac. Lakini pale mbeleni walikuwa wamepata Ishmael. Na Ishmael alikuwa ni wanani? Ni wa Hagar. Hagar alikuwa ni maid kutoka Egypt. Hagar alikuwa ni mfanyakazi, ni house manager wa Sarah. Na wakati Sarah aliona
bwana yake amekaa all these years, ni kama ameanza kuzeeka na ni kama Mungu amechelewa na amesahau, akamwambia wewe enda kuingia kwa huyo hega ututafutie mtoto. But God is God. God does not live in time, he owns time. Sisi ndio tuko ndani ya clock, especially women are the clock is against them. Kama ni mambo ya watoto na nini, men we can sire children at 80 90, doesn't matter, but women the biological clock is there. So what I'm trying to say, kuna watu wako na hizi pesa zote lakini hawawezi kununua watoto. It is the same thing kama vile mtu unaweza kuwa na hizo pesa zote but you cannot buy love. Unaweza kuwa na hizo pesa zote, uko na kila kitu, magari, manyumba, unatembea, wewe unaishingi juu ya hewa, but you cannot buy love. You cannot buy God. You can't. So kuna watu ambaye wako na hizo pesa zote, wako na kila kitu, na kuna hawa wengine ambaye wanapenda Mungu na wanapata watoto, Mungu anawapatia watoto just like that. Then kuna hawa wengine ambaye wanapata watoto and they just choose to just give them away. You just choose to unatoka kwa responsibility yako, you want to evade your responsibility, unataka utoke kwa hiyo responsibility, uende uachie watu wengine, wewe uende ukakule raha. Hello? Kazi sio kuzaa, sio kuweka hapo alafu bibi ya bebe mimba alafu uzae. No, azae. Kazi ni kulea watoto. Kazi, that's what the job is. The job is making sure that your children are brought up. Wewe kama baba uko hapo, unawasupport, unawafundisha, unachapa homework, unafanya nini, all these things. Unaenda play na wao, unawafundisha to be men. Unawafundisha to become a father. You teach them. Unaongea na your girl child. Unawaambia this is how boys operate. This is what boys want. So when a boy, this kai, to be a father is not a joke. To be a father sio kuzalisha. To be a father is to take care of what God has given you. So hauwezi kuzaa watoto and then you just abandon them. You just run away from your responsibility. Watu wangu, I don't know what you are saying, lakini wacheni niangalie nione kama kuna mtu amesema kitu. God bless you so much for those of you that are. Naona tuko 11 online. If only we could. Tuna hizo likes watu wangu. Kama mnasikia kama ama kama hamuoni nasema kitu ya maana. To be honest, that is the truth. You cannot sire children and just then run away. Kwani unataka ulelewe na nani? What about if all the men sired children and they ran away from their children? Who will take care of who? So we can't. We have to be responsible. We have to be responsible individuals, watu wa Mungu. There is no way unaweza tu just decide uzae watoto and then ukishazaa you just unawa drop, you just drop them like it's hot and then you una disappear, you go and all of a sudden walelewe na mtu mwingine. What about huyo mtu akikataa kuwalea? Then what? Na akiwapeleka design nyingine ambaye haifai. Watu wangu, simnichapie tu hizo like. Finyeni hizo like. Tufikishe at least 10. 10. Naomba tu 10. 7 more. Yes, tafadhalini. So wacha nione vile kama kuna mtu anasema kitu. Njogona Kadhoni nasema mimi kwanza natamani, I think you wanted to say natamani sana ajitokezee nione kama ni nomo huyo Mburu. Sio wewe peke yako. Sio wewe peke yako Njogona Kadhoni. No, it's all of us. We'll be looking for this man. How are you going to abandon your children? Upatie another man. The man that you are giving your own children, he's got 12. Ikitu ileti shangwe. History ya huyu jamaa ileti shangwe hata kidogo. Honestly, who knows? Ebu please, simuniandikie comment hapo. Kuna mtu hapa anajua huyu pale mimi naweza pata huyu mtu.
Honestly, hebu niambieni, hata kama mmeninyima hizo likes, nimewaomba tu likes, tafadhalini, nimewaomba tu likes, nataka tu 10, nipatieni 6 more please. So kama bado unaniona nipatie tu alafu tafadhali, kama unajua, asanti, nashukuru sana for you guys that are liking, nashukuru sana, nawapenda bure watu wangu. So anyway, tafadhalini mimi niambieni kama mnajua pahali huyu jamaa yuko. Nashukuru for the likes. Kama mnajua pahali huyu jamaa yuko na mnajua namba zake, simu nisambazie mimi, nimtafute, niwaletee. Mimi nitamtafuta kwa udi na uvumba, niwaletee. Unaona guys, nashukuru sana. Tafadhali tunasema kama kuna mtu anajua pahali Bwana Mburu naweza mpata, anipatie Facebook page yake, anipatie YouTube yake, kama kwa TikTok please nipatieni hizo nini zake, handle zake, nipatieni namba yake ya simu, hata kama anatumia MySpace ile ya zamani, nitamwekea hiyo message hapo. I would just love for him to just come and answer some serious questions on why he thinks it is necessary. I just abandon watoto wake. How do you give birth to... Hey, ama ngoja people, tell me the truth. Ama hapa kulikuwa na mchezo ambayo ilikuwa inachezwa? So mimi, if you go and listen to some videos ile ambazo Bwana Mburu alikuwa anafanya, utashangaa, utaanza kushindwa. Haya, how do you all of a sudden unaamuka unasema umetransfer? You transfer? How do you transfer your children? How do you transfer your children to somebody else? I understand kuna wakati, of course, you know, mtu anaweza kuwa ameaga alafu watoto wako wakuwe adopted, ama hata kama mtu amekuwa na mental health problems, then watoto wako wakuwe adopted. But you cannot just, you as a man of sound mind, as a man that is sane, you just decide that umeamuka tu ukakunywa uji ama ukakunywa mbege, ukakunywa chai, whatever it is, juu ni kahawa gani hii, ukaamua sasa leo I'm transferring my children to another person. Hey, from today I don't want to be married, I am transferring my wife to somebody else. From today I don't want to be married, I'm giving my husband to another person. No. So watu wangu, kama kuna mtu anajua pahali mimi naweza mpata huyu Bwana Mburu, mimi namtafuta. Sijui alipotelea wapi, amekuwa amejificha mafichoni for a very long time, and definitely I think it would be nice for us to see him, so that tuweze kuelewa amekuwa wapi na aweze kujibu 1, 2, 3 questions about what's happening, because definitely in regards to what we've been seeing, hiyo mambo haileti shangwe, no, haileti shangwe watu wangu, no. So hapo kuna mtu hebu commentini hapo, kuna mtu anajua pahali mimi naweza pata huyu mzee? Huyu mzee ako wapi? Okay, so hakuna mtu mwingine anatia comment zake hapo, aseme what you guys are thinking. I know maybe hapa kunaweza kuwa na mafans wa Bwana Mburu, na hata kama ni fani wa Bwana Mburu, njoo tu ongea, hakuna shida. Sisi hatukuangi na kinyongo, we don't have any problem with anybody. Ni kuongea tu, tunaongea hapa. So unaweza tu kuja useme Bwana Mburu ako sawa, ama asitafutwe, ama yeye ako poa. Si bado ni poa. So watu wangu, so nimeomba munipatie likes 10. Naona ni kama tuko karibu kufika hapo, although we are 17 of us right now. So ukinipatia tu hizo likes zifike 10, si nitawashukuru. Si niwashukuru hata in advance, hata kabla mjanipatia. So please nifikisheni hizo 2 more likes nipate 10, na Mungu atawabless. Very soon I want to be bringing you some good interviews zile ambazo mmekuwa mkiniambia mnataka nilete, and I've been trying to work
from the background niweze kuorganize hizo interviews. That is why I'm looking for this man also, because this man also is one that watu wamekuwa wakiulizia sana, and therefore kama ningempata ningeshukuru, but kama sitampata pia ni sawa, it is okay. Alright, watu wangu, so menifikisha hizo like 10. Okay, we have 9 likes. Nipatieni one more please, tafadhalini. Nashukuru sana for you guys that are giving the video a like. Tumekuwa tukiongelelea kuhusu watu kuabandon their responsibilities regardless of kama wewe ni mama ama kama wewe ni baba. You cannot run away from your responsibilities. Kama wewe umezaa, kazi sio kuzaa, kazi ni kulea mwana, kazi ni kulea watoto. Because kuzaa, hata hawa mama ambaye God amewabless wanabeba mimba miezi 9, it's only 9 months, but to raise a child takes 17 years, 18 years. Kwa sababu mtoto mpaka afikishe 18 years, the age that is accepted around the world for a transition of childhood to adulthood, whereby somebody can be responsible of the yourself. Somebody can be held accountable of their own things. Iyo ni lazima mtoto akae under the parents' roof. But of course after 18, unless mtu awe akona needs, then anakuwa considered as mtu ambaye ako sawa. So this is why it's important kujua ya kwamba kazi si you could drop it like it's hot. Kazi ni kufanya hii 18 years, 17 years all the way to 18 years, taking care of that child, taking care of those children, boys and girls, teaching them, showing them the love and all that, ili wakue kama wale watoto wengine. So this is why we are saying we are not going to allow ourselves to abandon our own children for whatsoever reason. Tunakataa. Tutaendelea kufanya na kutia kila la juhudi tuhakikisha kwamba tumelinda, tumeangalia watoto wetu. Guys, ningependa pia kuwa nakuja. Asanteni sana for hitting the 10 likes. Mungu awapende sana, wabariki, awalinde na wapenda tu bure watu wangu. Guys, asanteni. Nashukuru sana. Niko jo si God wa bless sana. Yeah. Huyu unauliza huyo ni nani wa oh my goodness. Hapa kutoka nauliza a very funny question. Ngoja niwasomee kabla niende. Gama Fabi anasema let's huyu Mburu watabidha. Unaongea kuhusu, unauliza kama huyu ni huyo Mburu watabidha. Oh God, yeah, that is the man that we've been trying to look for. So anyway wangu, nawapenda tu bure. Asanteni sana. May your morning be blessed. You know, ningependa sana kumlete I don't know, Mr. Gama Fabi. I would love to. So this is why I'm looking for this man, so that he can answer these serious questions about why he thought it was necessary for him to just hand over his children to another man. You can't just abandon your children just like that. Hebu imagine kama kila mtu, sisi wote tungekuwa tunafanya hivyo. Hey, ingekuwa ni disaster. Anyway, so watu wangu, na nafaa kurudi job in a few minutes. Mungu awapende sana. May your morning be blessed. May your week begin very well. Mungu awabariki na walinde. Please tieni comment zenyu hapo. Let us communicate. Because right now the only way we can communicate ni through you sending your feedback hapo. Please, kama kuna mtu anajua pahali Bwana Mburu wako, unaona sio mimi peke yangu namtafuta, kuna watu wanamtafuta. So wacheni to communicate. Let's share. Na Bwana Mburu, ukipata hii message, wewe ni our brother ambaye ni mkubwa, you know. So tafadhali get in touch. Kuna watu wengi sana wangependa kuona ukikuja kwa mtandao tena uweze kujibu 1, 2, 3 questions
ni very important. Yeah, apart from that, watu wangu, let's keep loving God, let's keep taking care of our children. Tuhakikishe hatutakimbia. Let's not abandon our children. We are not going to abandon our children. We are going to take care of them. Whatever the case, tutakufa na watoto wetu, tutasaka, tutatafuta kwa udi na uvumba. We are going to ensure that we bring them up in the best way possible, ile Mungu ametusaidia na ametupatia. Yes, kwa sababu hiyo ndio mandate. Sisi kama wazazi, we've been given mandate to ensure that we bring our children, we support them, we ensure they grow up and they become responsible individuals in the community, but not abandoning them. So guys, asanteni sana for being here with me. Thank God for each and every one of you. Nawapenda bure. Asanteni sana for commenting. Asanteni for liking. Nashukuru sana for the 10 likes. God bless sana. Tafadhali kama huja like, ningependa kukuuliza kama unaweza kutusaidia na like. I know my brother. I know what you're saying. Definitely, but we hope atakuja around at some point, and you never know. Lakini Mungu ni mwema. So guys, nawapenda bure. Asanteni. I have to go back to work. Nilikuwa break kidogo and nikaona nikuje niongeleshane na nyinyi. So thank you. Mkuwe na a wonderful week. Definitely not tutaonana maybe in the next probably a day or two. Maybe there will be another video that will be coming through. But in the meantime, let us communicate hapa, tujue huyu mzee ako wapi, tumsake kwa udi na uvumba ili aweze kujibu some few questions. Yeah, na sio vita tunalete, wala hatuna fujo na gasi na anybody. You know, we love God and we love families, but we want to make sure that our children wako sawa na wanaangaliwa. Na tukiona mzee, kwa sisi wazee, tukiona mzee anataka kuabandon watoto wake, tutamuongelesha. Sio vita tutapigana, tutamuongelesha. Hata sio vita ya mtandao, tunaongea tu kama wazee, ili Mungu anafungua milango. Na kama kuna pahali tumekosea, tunasema pole na tunarekebisha, so that things can continue to work. Hii maisha ni mdogo. Okay guys, nawapenda sana. God bless you. Kwa nyinyi ambaye mmelala, tunawaombea Mungu awabariki, awapatie usingizi mwema wa fofofo. Ni usingizi wa mangamungamu au ni upi huyo? Mzito ambaye utawapatia grace and is going to allow your soul, your brain, your body and your mind to rest, so that tomorrow morning, this morning actually, you can wake up to face another great day. People of God, nawapenda bure. Naweza kuongea a lot na saizi naanza kuchelewa kurudi. So si God bless sana. Si awapende. Si I pray that you as a father, you love your family. You love your children. You take care of them. Remember to bring them before God. Remember to wake up and pray for your children. Kumbukeni mtumishi wa Mungu Job alikuwa anaamka asubuhi every often, alikuwa anaenda na anafanya sacrifices. Kwa sababu gani? Sio kwa sababu eti watoto wake alikuwa anaona wametenda dhambi ama wamezini, but alikuwa anasema just in case my children have cursed God. So alikuwa anafanya sacrifices every often, and that is how God said he is my friend. Ndiye mwenyewe ndiye alitoa testimony na akasema, have you considered my friend Job? Kwa sababu ya kuwa anapenda Mungu na anafanya mambo na anaenda above and beyond, God called him his friend. Wewe Mungu anaweza kuita his friend? Anyway, nawapenda bure. May your morning be blessed. Na kama huko America, I know it is ni jioni ama ni late in the evening. Wherever you are, whether it's morning, afternoon, evening, Mungu akubless sana. Akubarikie familia yako na watoto wako, awalinde, awazingire, awadumishe, zidi kulete upendo ndani ya familia yenu. Naomba Mungu akawazingira kama vile alizingira Job, to a point that the enemy said to God and testified
that job hakupeni ni kwa sababu mmemvingira. So watu wa Mungu, kuna kuvingirwa, unaweza kuvingirwa. God can erect a fence on behalf of you and your family, on behalf of you and your business, you and your employment, you and your people. He can protect you. He can put a hedge of protection. Kama aliwekea job, kwa nini asikuweke? He can, because he's God. Anyway, sitaki kupreach. Mungu awabariki sana. I will see you probably today, later today or tomorrow. But in the meantime, please tuongeleshane vile tumeongea kuhusu kwa hii video. Tia likes hapo, share this video, na ule mtu atapata Mburu wa kwanza anisambazie tafadhali, ama namba zake ama handle zake, na Mungu atakubless. I'll see you guys very soon in my next video. God bless.